Good morning, all. So today we will be completing the rest of the topics that belong to Module 4. Okay. So Module 4 il one or two topic മാത്രമേ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയി ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തീർത്തിട്ട് Module 5 നമ്മൾ തുടങ്ങാം. Rights of engineers. So the rights എന്ന് പറയുമ്പോൾ generally rights എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can classify it into human rights, employee rights and professional rights. അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാം. ലൈക്ക് വി വിൽ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ എംപ്ലോയി റൈറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ഷുഡ് നോ ദ ഡിഫറൻസ്. ആക്ച്വലി എംപ്ലോയി റൈറ്റ്സും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം most of the human rights which you enjoy as an Indian citizen or else a citizen, okay, that you may be enjoying there also. But additionally, you will be having some responsibility along with the rights which you can enjoy in an environment, not environment, in a company or else in an industry. I hope you understand. Human rights എല്ലാം ഉണ്ട് എംപ്ലോയിക്കും എഞ്ചിനീയർക്കും. At the same time, you will be having some additional responsibility along with some rights which you can enjoy inside the working environment. So that's how we are going to actually discuss the entire topics. So first we will discuss about human right. What is a human right? Look, it is the basic inherent value of each person. നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, വേർ വി ലിവ് ആൻഡ് വാട്ട് വി ലുക്ക് അലൈക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് വി തിങ്ക് ഓർ ഈവൻ വാട്ട് വി ബിലീവ് ഓർ വിച്ച് റിലിജൻ വി ഫോളോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. Human rights have inherent value for each person, that we should not forget. Okay, and most probably the human rights are based on the principles of dignity, equality, mutual respect, which are shared with other cultures, religions or even philosophies. ഈ ഫിലോസഫീസിലും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ്, ഈ ആക്ച്വലി ഫിലോസഫി തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആയാലും എന്നിട്ടും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഷുഡ് പ്രിവെയിൽ. ഇതിൽ കുറേ പേർക്ക് പ്രശ്നം വരും. ലൈക്ക് വി ബിലീവ് ഇൻ സം തിങ്സ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് അതർ പേഴ്സൺസ് ബിലീഫ്, അതർ പേഴ്സൺസ് ഫിലോസഫി. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? സോ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് are strictly based on the principles of dignity and mutual respect, equality and the shared thoughts with the culture, religion or even philosophies. Okay, so they are about treating others fairly. It's about treating others just like you, just like your family, treating others fairly and having the ability to make genuine choices or genuine decisions in our daily lives. Okay, and keep it in mind, respect for human rights is a cornerstone of any community which has been built over all across the globe. Okay, so ഞാനിത് അത്ര എംഫാസിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ലൈക്ക് വി ആർ ഫേസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് doubts regarding this. So philosophies മാറിയാലും human rights should prevail. This is what I am trying to say. Okay, so here we have listed out some of the provisions under human rights. ആറെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു പെർസ്യൂ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, റൈറ്റ് ടു മേക്ക് എ ലിവിങ്, റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി, റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി, റൈറ്റ് ഓഫ് നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, നോ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ്. ലുക്ക്, എക്സാംസിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ എഴുതണം. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ വാട്ട് എവർ യു ആർ തിങ്കിങ് യു ആർ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്. ആക്ച്വലി it's not the way to write an exam. ഞാനത് സീരിയസസ്റ്റ് 1 എക്സാം പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യം ലൈക്ക് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സുകളാണ്. ലൈക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഓൺ തിയറീസ് അല്ല. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു റീഡ് ദ ബുക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ആൻസർ ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക്. ഓക്കെ, നൗ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. അതൊരു ബ്രോഡ് കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലേ. ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ കുറേ റൈറ്റ്സുകളൊക്കെ ഒരു 6 റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു, ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ആസ് എൻ എൻജിനീയർ, ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ യു ക്യാൻ എൻജോയ് ദർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ്, വാട്ട് ആർ ദ ബൗണ്ടറീസ്, അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ നോക്ക്. നോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷാൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻ എംപ്ലോയി ഫോർ ക്രിട്ടിസൈസിങ്. ലുക്ക്,
എംപ്ലോയർ, നമ്മളുടെ എംപ്ലോയറിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിട്ടിസൈസ്, വി ഹാവ് എവറി റൈറ്റ് ടു ക്രിട്ടിസൈസ്. അതിനെ എംപ്ലോയർ പിന്നെ അതിനെ ലൈക്ക് നമ്മൾ റിവഞ്ച് ഏതെങ്കിലും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you have a problem with a canteen in your working organization വെച്ചോ. അപ്പോൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഫുഡിൻ്റെ കുഴപ്പമോ ഇത് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആക്ച്വലി ദ വേ ഹൗ ദ എംപ്ലോയീസ് ആർ how the canteen people are behaving with you, whatever it actually, you are picking a problem there, and you have every right to criticize about the quality of the food being served, or else the manner in which it has been served. ഓക്കെ അല്ലേ? അതുപോലെ വർക്കിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റിലും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ചെയറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ക്ലീൻലിനെസ്സോ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് എവറി റൈറ്റ് ടു റേസ് യുവർ വോയിസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് second point, no organization shall discriminate against an employee for being engaged in outside activities of his or her choice. മനസ്സിലായല്ലോ? പുറത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷനിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജി മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദ എംപ്ലോയർ ഷുഡ് നോട്ട് take a revengeful action against you inside the company. And third important point, no organization shall deprive an employee of enjoyment of reasonable privacy in his or her place of work. That means work ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ we can have our actually privacy, own privacy. So ഇത് understandable അല്ലേ? Self-explanatory ആണ്. You can have your own example. We lack time actually. So no employees in an organization who find fault that his rights have been violated shall be discharged or penalized without a fair inquiry in the organization. I hope you understand. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, യു ആർ ക്രിട്ടിസൈസിങ് സംതിങ് or else you are finding some fault on the employer. Just because of that, they should not terminate you immediately without having a fair inquiry. This is what they mean. Okay. And last point is rights to free speech and dissent. Conscientious refusal right to obey unethical directives are also the rights of employees. Okay. I hope you understand this. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2-3 ഫ്രീ സ്പീച്ച്, ഡിസെൻറ്റ്, കൺസെൻറ്റസ്, റിഫ്യൂസൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് വൺ ഉണ്ടല്ലോ, അൺഎത്തിക്കൽ ഡയറക്റ്റീവ്. സം ടൈംസ് യുവർ എംപ്ലോയർ മേ ഫോഴ്സ് യു ടു വർക്ക് ഇൻ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. In case if you are auditing, in case if you are employed as an auditor, in case if you are working in a unethical project, that can create some some bad impact in the nearby society. For example, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇരുന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള റിവറിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ്. യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ, റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ് എവറി റൈറ്റ് ടു actually disobey, and it's perfectly fine because നമ്മൾ already നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ a bigger picture. The bigger picture, what is the bigger picture? Bigger picture is for the society, and we work for them actually, for the benefit of the society, right? Based on that, it is pure. If it is unethical, you have the right to actually disobey. And or important thing, we are going to discuss it later on. They call it as whistleblow. Extreme cases we can go for whistleblowing. Whistleblowing means exposing the employer. Okay, but that is extreme case. But before then, a lot of other steps are also there. Okay, let us move on. The next one is the various aspects of professional rights. We are continuing with the rights of engineers. Okay, some other aspects of the professional rights. One of the rights of professional conscience. Second one is the specific rights under which we will be discussing about rights of the consigned's refusal as well as right to recognition. Okay, first on rights of professional conscience. One of the most fundamental rights of engineers is the professional conscience, because as നമ്മൾ entire modules the same thing we are discussing. Actually, we are grown up with a very strong background. അല്ലേ, നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നതും നമ്മളുടെ പേരൻസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന നമുക്ക് ആൾറെഡി ഒരു സ്ട്രോങ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. അതിൽ ഒരു തർക്കം വേണ്ട. സോ യു ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ, you can have your own moral rightness. Okay, so moral right to exercise responsible professional judgment in discharging one's professional responsibilities. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ മോളിൽ ഇരുന്ന് ഒരാൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പറയണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഓൺ കോൺസൈൻസ്. ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഓൺ പ്രൊഫഷണൽ കോൺസൈൻസ്.
because already we have been grown up with a clear cut conscience actually, right? So ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ്, പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ്. നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ്, it means it places an obligation on other people not to interfere with its exercise. At the same time, positive right means it places an obligation on the other people to do more than merely not interfering. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? പോസിറ്റീവ് റൈറ്റും നെഗറ്റീവ് റൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിക്കാം ചിലപ്പം. ലുക്ക്, എ നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ് can be explained or it can be defined as a right not to be subjected to an action of another human being or group of people. Okay. At the same time, a positive right is a right to be provided with something through the action of another person. Okay. So this is the difference. So next one, specific rights. So ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺസൈൻറ്റേഴ്സ് റിഫ്യൂസൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോ എംപ്ലോയർ ക്യാൻ ഫോഴ്സ് യു ഓൺ ടു സംതിങ് ദറ്റ് വിച്ച് യു കൺസിഡർ പേഴ്സണലി ആസ് അൺഎത്തിക്കൽ. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, റൈറ്റ് ടു റെക്കഗ്നിഷൻ. Engineers' right to professional recognition for their work as well as accomplishment. You did something and you should get the credit actually. So that is also your right. Okay. So types of recognition: reward, extrinsic reward, it can be monetary benefits; intrinsic reward, it can be non-monetary remunerations. So idakka nammude rights are as an engineer. Okay. Whistleblowing. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ whistleblowing is a very very important key ingredient for maintaining, actually social dignity and, actually social warmness എന്ന് പറയാമല്ലോ. നമ്മൾ ലുക്ക്, ഒരു കമ്പനി നമ്മളുടെ വില്ലേജിൽ ഫങ്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ടൗണിൽ ഫങ്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. ലുക്ക്, അതിനെ ചുറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ ആൾക്കാർ. on what basis we are allowing them to function in mid of a village or in mid of your town? ഒരു ട്രസ്റ്റാണ്. ഇവർ നമ്മളെ ചതിക്കില്ല. നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോക്കും അവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റും ദറ്റ് വോണ്ട് ബി ലൈക്ക് അഫക്റ്റിംഗ് അവർ ഫാമിലി. അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് അവർ ലൈക്ക് അലൗ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആ സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ശരി, ആ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ആയാലും ശരി, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വില്ലേജ് ആൾക്കാരായാലും ശരി, വില്ലേജ് പീപ്പിൾ ആയാലും ശരി, ഒരു ട്രസ്റ്റാണ്. ആ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയർ ചതിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയർ actually that particular industry is backstabbing us, like he is doing some unethical activity there and maybe like he is discharging something harmful to the society, then if you are working in the particular company, you have every right to blow the whistle. You have every right, because നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം, അവരുടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം, തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ബട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഹി ഈസ് doing an illegal activity, most probably he will be trying to act against you. He will try to suppress you or else he will terminate you or something like that. അങ്ങനെ ആയിപ്പോയാൽ you have every right to whistle blow. ഓക്കെ. ബട്ട് അത് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്ട്രീം കേസാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കണം. അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂണിയൻ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ആവുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ത്രൂ യൂണിയൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ. വേറെ മാർഗ്ഗമില്ലാത്ത സമയത്തിൽ യു വിൽ ഗോ ഫോർ വിസിൽ ബ്ലോയിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ഉണ്ട്. ഇൻറ്റർണൽ വിസിൽ ബ്ലോയിങ്, എക്സ്റ്റേണൽ വിസിൽ ബ്ലോയിങ്, ഓപ്പൺ വിസിൽ ബ്ലോയിങ്, അനോണിമസ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിന് മാത്രം അൺഎത്തിക്കൽ നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ മാത്രം വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ കരുതണ്ട. ഈവൻ ഇൻസൈഡ് ദ ആക്ച്വൽ കമ്പനി, ഇഫ് സം ഗ്രൂപ്പ് ആർ വർക്കിംഗ് against the order of the employer, against the wish of the employer, they are trying to to manipulate the data, and you have found it, you have right to blow it internally to the manager. I hope you understand. So adinte or difference on internal whistle blowing, external whistle blowing, open whistle blowing, etc. So it is self-explanatory. External whistle blowing means you are passing the information outside the organization. Internal means you are conveying someone higher authority inside the organization. Open whistle blowing means individuals openly reveal their identity as they convey the information. All particular specific informations you are revealing it out. Anonymous whistle blowing, actually mottakadu ashin parayallo, അതുപോലെ like you are hiding your identity, you are concealing your identity, and then but you are revealing the data outside, something like that. Okay. Next one is the need for the whistle blowing. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമ്മാ വിസിൽ ബ്ലോ ചെയ്യണമെന്നല്ല. ആക്ച്വലി ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ചിലപ്പം യു മൈറ്റ് ഹവ്
ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ. So whistle blowing should be of the last resort. Okay, so even before that you have to understand what is the need, what is the proximity, what is the capability of the blowing the whistle, and finally avasanam last resort ആണ് this particular whistle blowing should be attempted. And you should know the implications of the whistle blowing. സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. നിങ്ങൾ വിസിൽ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഫങ്ഷൻ ആവണ കമ്പനിയെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ലൈഫും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതർ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ കൊളീഗ്സ്, അവരും അവരുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണം. എല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ട് എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് വിസിൽ ബ്ലോക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ company owner or else as an employer, to prevent whistleblowing, the company should have a strong ethics culture. Okay, why they are going for whistleblowing? Because you are doing some unethical activity. So we have to be ethical first. Okay, and second one is encourage free and open communication system within the organization or healthy environment. Can create an ethics review meeting here and there. Okay, should have a willingness to admit the mistakes. Look, everyone does mistake. I do mistake, you do mistake. We are humans, we are fallibles actually, right? അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വരണം. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറാണല്ലേ, അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഐ എം ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ വോണ്ട് ഡു എനി മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല. ഐ ആം എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഐ ആം ഫാളിബിൾ, സംടൈംസ് ഐ ഡു മിസ്റ്റേക്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് we can move the environment positively. Okay. Next topic is the intellectual property rights. So we will look into the intellectual property rights. What is intellectual property right? Look, you have created an idea, you have created an art, or you have created a design, you have created an invention, and some other people are not supposed to steal it actually. So it's your right, actually we are discussing engineering rights. അതുപോലെ to have the ownership of the particular invention which you have created, okay, അതിൻ്റെ commercial values ഒക്കെ നിങ്ങളുടേതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് IPR. So it is information or original expression that derives its original values from the creative ideas and is with a commercial value. So intellectual property defines people will have independent ownerships for their innovation and creativity like that of the own physical property. അപ്പോൾ physical property you can have your complete access, right? It's yours. Very similarly, intellectual property, once you create a design or art, simple paranjala, you created an art or you created an engineering design. That particular engineering design, when it is available in the open market, anybody can use it, but the financial benefit will always come to you and nobody can copy it. Okay, that ownership, complete ownership will solely it will be yours actually. So it will be just like your asset. That idea can be sold or actually just like you can sell your other properties. Very similarly, we have something else in the intellectual properties, that is trademark. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ. Trademark is a wide identity of specific goods and services permitting differences. ഇതാണ് key point. Permitting differences to be made among different trades. So നിങ്ങളുടെ trademark should be unique, just like our fingerprint. Somebody else cannot copy it actually. Somebody else cannot make use of your trademark. It is your territorial right and this needs to be registered. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ trademark, നിങ്ങളുടെ trademark ഒന്ന് create ചെയ്തിട്ട് you can register it and nobody else can use it actually, unless otherwise you pass the license to them. Okay, so this particular registration samayam undu thane. This particular registration has a life, samayalla, this particular registration has a life that up to 10 years and then it has to be renewed. Okay, so ഞാൻ already പറഞ്ഞതുപോലെ this trademark should be like your fingerprint actually, so it should be distinct. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസൈന് കുറേ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഇതിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹിറ്റായി പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തന്നെ അത് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ ട്രേഡ് മാർക്സ് യൂഷ്വലി ആർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് സജസ്റ്റീവ്. സം ഓഫ് ദ ടേം വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്ലി ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫ്രം ദ അതേഴ്സ്. മനസ്സിലായോ? ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. നമ്മളുടേത് ഇതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട്
ആ ട്രേഡ് മാർക്കിൽ നമ്മളുടെ പർപ്പസ് എന്താ, നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ, നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ യൂണിക്നെസ് എന്താ, ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളത് പറയാൻ അറിയണം ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിൽ മാത്രം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂണിക് ആസ് ഐ ടോൾഡ്. For example, you see the trademark of Wipro as well as Infosys. Okay, a trademark is a symbol you will use to do so. Registering a trademark is a legal process provided for the under Trademarks Act 1999. Okay, I hope you got the picture now. Next one is the copyright. Copyright, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് given by law to the creators to literary, dramatic, musical or artistic works and the producers of cinematograph films and sound recordings. യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് BGM ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്, അതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാവരും യൂട്യൂബറല്ലേ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിന് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നോൺ കോപ്പിറൈറ്റിന് ഒരു സംഭവമുണ്ട്, റോയൽറ്റി ഫ്രീ എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ റോയൽറ്റി ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്സ് വി നീഡ് ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ്, വൺ ടൈം ലൈസൻസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. നോൺ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഫോർ ആൾ. സോ കോപ്പിറൈറ്റ് ഓഡിയോസ് ആണ് കൂടുതൽ, കോപ്പിറൈറ്റ് വീഡിയോസ് ആണ് കൂടുതൽ. സോ ദാറ്റ് കോപ്പിറൈറ്റ് ടെൽസ് you one specific information. This particular created art, it can be literature, it can be drama, it can be music, it can be video, whatever it actually. This one specifically belongs to you. Okay, in case of original literary, dramatic, musical and artistic work, the duration of copyright is a lifetime of the author and artist, and 60 years counted from the year following the death of the author. Idana rule. So copyright it can be applicable for these things also. Software, computer software or program mobile apps can be registered as a literary work as per the Copyright Act 1957. Okay, so copyright ne kurichu njan koodal parayanamennilla. I hope you understood from the already given exams, the YouTube example paranjallo. And കോപ്പിറൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു, ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദിറ്റ്, സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എംബഡഡ് ഓൺ യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആക്ച്വലി. So unauthorized use of the copyright works can be claimed as copyright infringement, and they can YouTube case they can pull out your video, pull out your channel. So other cases they can go to the legal issues and they can claim lot of money from you. Okay, so നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, വി ആർ നോട്ട് പർച്ചേസിങ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ, വി ആർ പർച്ചേസിങ് ദ ലൈസൻസ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. Next one is the patent. I hope you know the meaning of patent. So patent is a form of intellectual property that gives its owner the legal right to exclude others from making, using, selling and importing an invention for a limited period of years. ഇത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോക്കനട്ട് പീൽ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, കോക്കനട്ട് പീലിംഗ് മെഷീൻ. ഐ ഹാവ് ഡിസൈൻഡ് എ കോക്കനട്ട് പീലിംഗ് മെഷീൻ വച്ചോ. ഓക്കെ, സോ യു കനോട്ട് സിംപ്ലി കോപ്പി ഇറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഐ ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ പേറ്റൻറ്റിങ്. ഞാൻ ആ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചും ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ അതർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, അതർ ഡിസൈൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, there are so many patenting agencies actually. One famous patenting agency is US based one, United States. അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ US based ഒന്നോ ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് പേറ്റൻറ്റിങ്ങിനോ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പേറ്റൻറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ നമീബിയ ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയാലും ശരി, ഈ ഡിസൈൻ അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. In case if they really want to use that particular design, then they have to contact you who is inside Kerala, who is near to our Seamani. Can you understand that? So അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള പൈസ അവർക്ക് പേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അവർ വാങ്ങിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 3 types of patents are there. One is utility patent. It may be granted to anyone who invents or discovers any new or useful purposes, machine or anything. Second one, design patents may be granted to anyone who invents a new or original ornamental design for an article of manufacture. Third one,
plant patents may be granted to anyone who invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant. അപ്പോൾ 3 type of patenting ഉണ്ട്. ആൻഡ് കേരളയിൽ ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ആ പേഴ്സൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഹി ഹാസ് സം 250+ പേറ്റൻസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. കേരളയിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിയാണ്. പുള്ളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് a very highly sophisticated degrees or something like that, but he is having a lot of patents, a lot of designs under his name. Okay, with this module is over. Let us move on to module 5. Module 5 is all about, let me check, this one. Module 5 is all about global ethical issues, globalization. Adana kurichokka discuss cheyyum. So globalization. What is globalization? What do you understand by globalization? Globalization is nothing but a process of interaction among countries, or else interaction among companies or industries or manufacturers, thereby integrating the knowledge of one country with another country. I hope you understood that, right? And this integration can be through commerce. Commerce means business, or transfer of technology which we have invented in our home country, or else actually getting the help of the technology which our neighboring country has invented. So something like that. Mottathile it's nothing but the exchange of good things. Angotu ingotum. It can be culture, it can be information, it can be technology, anything. Okay. So thaazhulla statement nokku. It includes acting together, interacting economics through trade, investment, ലോൺ പോലും തരണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ കൺട്രികൾ, നല്ല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ലോൺ പോലും കൊടുക്കാം. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീംസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്രോസ് കൺട്രീസ്. കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 18th centuryയിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ആക്ച്വലി. അതിന് മുന്നേ ബിസിനസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മിലിറ്ററി പവർ, ഇതൊന്നും അതിന് മുന്നേ ഇതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഫ്രം ദ 18th century. And the main reason behind the acceleration of globalization in 18th century is because of the advance in transportation as well as the communication technology. Okay. So this increased global interactions has immensely benefited the countries through trade, business actually. So ഇതാണ് ഒരു പ്രൈമറി അജണ്ട ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം. പിന്നെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഐഡിയസും മറ്റൊക്കെ പിന്നെയാണ് വന്നത്. Okay. So naturally when countries become together, or else when we try to integrate the knowledge of the countries or culture or anything, കൺട്രീസ് ഒട്ടേക്ക് മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, കമ്പനീസ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ്, മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് there will be some conflicts actually. There will be some problems in between them because mixing of culture is always a problem. Okay. So we should know what is correct and what is wrong globally also. So far what we have studied is the ethical issues, or ethical issues മാത്രമല്ല, professional ethics on the aspect or else on the perspective of our country. മനസ്സിലായോ? നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലുള്ള മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ നോക്കിയാലും MNCs, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ MNCs നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് വി ക്യാൻ എൻജോയ് ഇൻ ആൻ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്ലൈംഡ് or else international based actual companies. ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡോ അവിടെ എങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻ്റർനാഷണൽ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ എറ്റിക്കറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോകണമെന്നേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഫോർ യു. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് നോളജ്, സയൻസ്, ടെക്നോളജി, സ്കിൽസ്, കൾച്ചർ, ഇൻഫർമേഷൻ, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, like a human resource, teleworks, outsourcing, everything can be shared. Okay, the interdependence of other countries' involvement in your company, which is locally present, has increased dramatically. But at the same time, ഞാൻ already പറഞ്ഞതുപോലെ complex tensions, complex problems, naturally it's very obvious it arises actually because it's a mix of culture, it's a mix of different opinions, it's a mix of different things actually. So naturally we will invite some trouble. So for the engineers, the issues such as multinational organizations, military development and environment ethics have assumed greater importance for their very sustenance and progress. As I told, the outcome of the globalization technique
ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ മൂവീസിലും ഈ നെയിം ഭയങ്കര കോമൺ ആണല്ലേ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തമിഴ്നാട്ട് മൂവിയിൽ കുറേ ഈ നെയിംസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എം എൻ സീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് എ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി ഓർ വാട്ട് ഈസ് എ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ? The organizations who have established business in more than one country. Simple, the word itself explains it actually. It is called as multinational corporation. The headquarters are in the home country. ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലുണ്ടാവും, ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ the western organizations doing business in less economically developing or overpopulated countries gain the advantage of inexpensive labor. ചൈനയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കും. So that's the exact reason, actually the companies from US, all the developed countries, including France, they use China for assembling as well as manufacturing their products because labor cost വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് അവിടെ ലേബർ സ്ട്രൈക്സും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കൺഡ്യൂസീവ് എൻവയറമെൻറ്റാണ് കൂടുതൽ വെസ്റ്റേൺ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആക്ച്വലി they like it, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ that is the reason they could able to generate the products with very minimal actually investment. Okay, look, ഈ MNCs നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ തമിഴ് മൂവീസ് and all, they project it as very damaging thing actually. They call them as anti-nationals and MNCs, they call whatever the names actually. They label them. ഈ തമിഴ് മൂവീസിലൊക്കെ they protect as the MNCs are here to fight the country and they are here to ruin the entire nation. പക്ഷേ അത് 100% സത്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി we have lot of advantages when foreign companies invest here, that we have to understand. We cannot blindly go on blaming everything, every investments, we cannot do that actually. So there can be positives and there can be negatives, there can be flip side. ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Advantages to the host countries. What is the advantage? The developing countries will be benefited by fresh job opportunities, jobs with a higher remuneration and challenges, transfer of technology and several social benefits by the well developed. But this happens invariably with some social and cultural disturbances. അത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. കൾച്ചറൽ മിക്സിങ് വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് കുറച്ചൊരു ചെറിയ ഇത് വരും. അത് ആക്ച്വലി തന്നെ മാറിയും പോകും. ഓക്കെ അല്ലേ? അതാണ് ലൈക്ക് ലുക്ക്, വി ആൾവേസ് വാണ്ടഡ് എ ഗുഡ് ജോബ് ഇൻ MNC, but on back side we blame them because we tell them like they are utilizing the local resources like water. For example, Pepsi company, Coke company, where will they invent water? They have to use local sources only, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനി വേണം, ഇവിടെ ജോലി വേണം, പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MNCs അഫ്കോഴ്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ജോബ്സ് ഫോർ ദ ഹോം കൺട്രി ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഫോർ ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സംടൈംസ് ദേ ക്യാൻ ആം ട്വിസ്റ്റ് ദ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ആസ് വെൽ. Actually they arm twist means in English മനസ്സിലുണ്ടോ, they try to actually bulldoze the local government according to their need. വലിയ പവർഫുൾ MNCs ഒക്കെ. സോ അത് അതർ സൈഡാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും, ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ ആകാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസും വരാറുണ്ട്. So that is the reason we should understand the international human rights actually. So whenever the MNCs are crossing their limits, we should know what is our right and what are the ethics that they should follow and what are the ethics that we should follow as a human being or else as a professional. Okay, so this list will give you that one. Values almost the same ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. At the international level, the organizations are expected to adopt the minimum levels of values such as mutual support, loyalty and reciprocity, negative duty of refraining from harmful actions such as violence, fraud should be avoided, basic fairness and practical justice in case of conflict should be prevailed. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലാഫുൾ കൺട്രിയാണ്, ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല. Now this gives you the international human rights list
ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. റൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും 100%. Because India is a free country, right? We are independent democratic country. So almost ഈ ലിസ്റ്റ് ആൾറെഡി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ചില കൺട്രികളിൽ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഫോർ ദം ഇറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂ തിങ്. ഫോർ അസ് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി എ ന്യൂ തിങ് ആക്ച്വലി. റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഫ്രീഡം ഫ്രം ടോർച്ചർ, റൈറ്റ് ടു ഫെയർ ട്രയൽ. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ. While studying MNCs, about MNCs, we have a new term called appropriate technology. The appropriate technology, what does it mean? Identification and transfer and implementation of the most suitable technology for the set of new situations is called appropriate technology. Word itself, from the word itself we can understand. So the technology transfer can be hardware, machines, software, even human sources also can be done. Like the transfer can be done. So depending on the availability of the resources, physical conditions such as environmental conditions, capital opportunity cost, and the human value system, which includes their tradition, beliefs and religion, the appropriateness is to be determined and it should be maintained. Okay, like this is called appropriate technology that is related to the MNCs. So ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ വലിയ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ലോക്കൽ ഫാർമേഴ്സ് എന്താണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ലൈക്ക് വലിയ ട്രാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി അല്ലേ. ലൈക്ക് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻസൊക്കെ ലോകത്തിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി. പക്ഷേ എന്നാലും അവർ ലോക്കൽ ഫാർമേഴ്സ് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ റിലൈങ് ഓൺ ദർ ആക്ച്വലി ദർ സ്മാൾ ടില്ലേഴ്സ് ഓർ സ്മാൾ നൈവ്സ് എക്സെട്ര. ഐ മീൻ ഒരു ഹാൻഡി മെഷീൻസൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ. ചെറിയ ചെറിയ മൺവെട്ടികൾ മലയാളത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഈ മണ്ണ് കിളയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, നൈഫ്, ചെറിയ ചെറിയ മെഷീനുകൾ. സോ ദേ റിലൈ ഓൺ ദർ ലോക്കൽ ടെക്നോളജി ഓൺലി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ 4G ഫോൺ, 5G ഫോൺ, എന്തൊക്കെയോ ഫോൺസ് ഉണ്ട്. അത് ഈവൻ വില്ലേജിലും ഉണ്ട്. 4G ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പോൾ വില്ലേജിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ്. സംടൈംസ് വി ഫൈൻഡ് ദ ലോക്കൽ പവർ ടില്ലേഴ്സ് ആസ് മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഫീൽ ലൈക്ക് the highly advanced 5G mobile phones, ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ as more appropriate for our actual technological growth. So രണ്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് some examples, 2 examples of appropriate technology. So when a MNC company goes to other country, we should know about the environmental ethics as well. അവർ മാത്രമല്ല, നമുക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻവയറമെൻറ്റൽ എത്തിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഗ്ലോബൽ എത്തിക്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ തിങ്സ് നമ്മൾ നോക്കി. ഇപ്പോൾ ഇനി എൻവയറമെൻറ്റൽ എത്തിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ലൈക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് they were not giving that kind of importance for the environment. They were like unleashing the hell actually to the surroundings. They just don't care about the ecoism and all. But nowadays actually as the government have developed some stringent measures even globally. Okay, in India മാത്രമല്ല stringent measures, globally also they have raised some actually stringent measures for maintaining the ecology. Okay, അപ്പോൾ there are two, the eco-friendly toolsum, eco-friendly machinesum, eco-friendly productsum, processum, projectsum ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വരാൻ തുടങ്ങി, പഴയതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ. So 3 things we have to understand. Ensure protection of the environment. നമ്മളുടെ എൻവയറമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റൽ എന്തെങ്കിലും ബാധകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് some impact on you as well as your health as well as your future generation. So ensure protection of the environment. Prevent the degradation of the environment. So in case if you are unplanting one plant, we have to seed at least 100 plants. Actually that is a concept which we are implementing in India. So slow down the exploitation of the natural resources. So regarding this, there is a society called American Society of Civil Engineers. This is an example. They have some set of code of ethics. It specifically tells that engineers, what kind of procedures they have to follow to ensure the safety, health and welfare of the public, and what kind of principles we have to follow for the sustainable development, the performance of the professional duties. So the term sustainable development emphasizes or gives more importance on the investment, orientation of the technology
development and functioning of organizations to meet the present needs of the people, but at the same time we have to be very careful about the future generation as well. Okay, so this American Society of Civil Engineers have developed some codes of ethics, and that should be ensured while we are implementing a company in our neighboring country by through the alliance or something like that. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല, ഇത് ഗ്ലോബലി അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആണ്, ഈ എൻവയറമെൻ്റൽ എത്തിക്സ് ആണ്. So there are many ethical decisions that human beings make with respect to the environment. ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Should we continue to clear cut forest for the sake of human consumption? ഒരു കളിയില്ല അല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മാറിപ്പോവും, ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് കുറേ വരും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വി ആർ ഫേസിങ് സം അക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആക്ച്വലി, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വെതർ. Last year also we have been havocked by the nature in our Kerala. So should we continue to propagate? Should we continue to make a gasoline powered vehicles? ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഗവൺമെൻറ് is changing their ideas. What environmental obligations do we need to keep for the future generations? Is it right for the humans to knowingly cause the extinction of a species for the convenience of humanity? Okay, ചില ആനിമൽസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ കില്ലിങ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റോപ്ഡ് ടോട്ടലി, but still some illegal activities are being it's being happening all over the world. But the government, of course, all the governments are taking some stringent measures to avoid this. So 3 categories of the environmental ethics are there. One is a libertarian extension, second one is ecological extension, third one is the conservation ethics. What is libertarian extension? So this libertarian extension gives more importance or equal importance for all the living beings, that is sharing the environment. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, നമ്മൾ മാത്രമല്ല ലിവിങ് ബീയിങ്, അനിമൽസ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻസും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് അതിനും കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഈ ലിബർട്ടേറിയൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എക്കോളജി എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it gives more emphasis or more importance not on the human rights but on the recognition of fundamental interdependence of all biological entities. Conservation ethics എന്ന് പറയുന്നത് it focuses only on the worth of the environment only in terms of our use. So basically conservation ethics എന്ന് പറയുന്നത് it contrasts with the intrinsic value ideas of deep ecology. എക്കോളജിന് അത്ര കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇല്ല അവർ പറയണത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓഫൺ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഷാലോ എക്കോളജി ആൻഡ് ജനറലി ദർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയറോൺമെൻറ്റ്. പ്രിസർവ് ചെയ്യണം, അവർ പറയുന്നത് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം, ബട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റെൻസിക് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്കോളജിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ്, കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പഴയത് അങ്ങനെയല്ല, ഈക്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഈക്വലായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ വെൽഫെയറും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എൻറ്റൈറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആനിമൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പറയാം. ആ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. സോ കൺസർവേഷൻ ഇസ് ജനറലി actually purely concerned with the mankind and intergenerational conservations only. The next thing what we would like to discuss in this last module is the environmental ethics. Look, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച്. ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണത് യൂസിങ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ. ബട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ആക്ച്വലി ദേ ആർ ബാനിങ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ. But are you convinced that the government has done enough? Personally, unofficially, and our personal karyamana, I don't think so actually. The reason is, look at this scenario. Look, in Tamil Nadu, in major cities actually, they have banned strictly the plastics, but they will be fining 500 rupees to 1000 rupees for the daily commuters. But they will be charging very exorbitant money for the shopkeepers. Ellam okay ആണ്. അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദിസ് വിൽ വർക്ക്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം. ഒരു മെർച്ചൻ്റ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നേ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലുക്ക്, അയാൾ ചോദിച്ചു, ഈ ഹോർലിക്സ് പറഞ്ഞുണ്ട്, ബൂസ്റ്റ് പറഞ്ഞുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ എത്രയോ സാധനങ്ങൾ വലിയ വലിയ കമ്പനി ആൾക്കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവറിത്തിങ് കംസ് വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്, നോട്ട് വിത്ത് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് വിട്ടേക്ക്, മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ഡൈജസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡൈജസ്റ്റബിൾ, നോട്ട് ദ ഫുഡ് ഗ്രേഡ്. സോറി, അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. അപ്പോൾ
the top companies, they have been not fined. Only the end users like you, me, as well as shopkeepers, only they are fined. So that is a dilemma actually, that is a situation here. So hopefully in the future the government will look into this particular issue and they will be solving it amicably. And this followed by the e-waste. E-waste, I hope you know the problem of consuming a lot of electronic things actually. Look, some years before we were using the regular TV, now we have switched over to LED TV. Tomorrow we don't know what kind of technology will happen. Look, in my home itself we have 3 TVs unused actually. Prior technology TVs, 3 TVs, it is lying around the corner. We don't know where to dump. In case if I dump that, in case if every family dumps their TV മാത്രം നമ്മൾ പുറത്ത് ഇട്ടാൽ മതി, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിട്ടാൽ മതി, that will create a lot of hazard for the society. Just imagine about the mobile phones, the old mobile phones. In my family itself we have 4 old Moto E phones. Moto E അറിയാമല്ലോ, 4 old Moto E phones. അതിനു മുന്നേ ഉള്ള സാംസങ് സാധാരണ ഹെഡ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ. സോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഇത്ര ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, കേരള. And just imagine the amount, the volume of the electronic waste in the entire country, and then imagine about the world. And like sometime before we heard a story, I am not very sure about it, but I read it in a newspaper that some of the Western countries, developed countries, seems they tried to dump the electronic waste inside India. So every, actually they shipped the electronic waste through some big containers, it seems. I don't know, I just read it somewhere. Okay, so electronic waste is going to be a biggest menace of this country, not only this country, of this entire globe, in very short span of time. So nobody has invented any technology to destroy this electronic waste or plastic waste. നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചുമ്മാ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്? ചുമ്മാ അങ്ങനെ കത്തിക്കുമല്ലേ. പക്ഷേ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റും ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഫയർ ഇറ്റ് ഔട്ട്, the hazardness which it, the health hazard which it will cause to us in turn will be immense actually. It can, some reports suggest that it can even lead to cancer. So imagine about the flight. And also the industrial waste കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല actually. So actually they some companies and some big companies and all, especially cloth based companies, അവർ മറ്റേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ, ഡൈ ക്ലോത്ത് companies. Some companies secretly they let out their wastage into the river, where the people will be like even they will be consuming the water for drinking purpose and for their daily activities. All these things are causing immense kind of hazards for our health actually. So just to compare the actually average living year a decade before as well as now we are inventing new diseases. Am I right or wrong? Right? So idokka nammal onnu aalaikkanam. As an engineer, we are bounded to find a solution for these things actually. Nobody has found any solution so far. Even now we are having a stiff change in the climate, right? So ഇത് അവസാനം അവിടെ പോയി actually തീരുള്ളൂ. Actually it will end up there actually. So ഓസോണിൽ വലിയ ഹോളുകൾ പണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട്, and the hole is, the size of the hole is being increased actually. Recently I read a news that the hole is being shrinking down, but I don't know, I could not actually confirm it. However it is, the hole in the ozone has caused a huge dramatic change in the climate, and it has been confirmed with our latest news and all. Look at the climate change actually. ഈ climate change എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു കാര്യമല്ല. ഒരു 1 degree of climate change will cause an immense actually change in the weather pattern. Weather pattern change ആയാൽ എന്താ സാർ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. പക്ഷേ at the end of the day you see the island actually, not island, Iceland actually. So there glaciers are getting melted. Glaciers melt ആവുമ്പോൾ what will happen? അവസാനം like the actually the sea level will be increasing. Sea level increase ആയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് like the actually the land level ഉണ്ടല്ലോ, ലാൻഡിൻ്റെ അത് ഉറപ്പായിട്ട് കുറയും. എല്ലാത്തിനും വിട്ടേക്ക്. പക്ഷേ the huge impact will be on the climate change actually. ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ വിൻ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ they are supposed to have their start of the winter. പക്ഷേ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ന്യൂസ് പത്രത്തിൽ വന്നായിരുന്നു, ന്യൂസിലാൻഡ് ഈസ് ഹാവിങ് എ സ്റ്റിഫസ്റ്റ് സമ്മർ ടിൽ നൗ. മനസ്സിലായോ? ദറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രമാറ്റിക് ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ഡൗൺ ഇൻ ദ വെദർ വിച്ച് വി ആർ വിറ്റ്നസിങ് നൗ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേരളയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അത്ര കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ
ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റാണ്. ഈവൻ ന്യൂ ഡൽഹി, ദ നമ്പർ ഓഫ് വിൻ്റർ ഡേയ്സ് ആർ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഡൗൺ വെൻ കമ്പയർ ടു 10 years ബാക്ക്. സോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ഫോർ all these things actually. സോ അതിനെ മൈൻഡിൽ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? The next thing what we are going to discuss is the computer ethics. Computers in workplace. First one is the elimination of the routine and manual jobs. Obviously, like when the computer came, a lot of people lost their work. But the necessity of the skilled work increased actually. So IT enabled works increased. So that made advantages for certain section of the people, like a degree holders, like a BTech people. But at the same time, unemployment of unskilled people increased. Okay. So second one is health and safety. Actually computer electromagnetic radiations are very bad for a certain section of the people, like women, pregnant employees, and it adds up the mental stress. ബ്രിസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ്, ബാക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഐ സ്ട്രെയിൻ, നമ്മൾ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആഡ്സ് അപ്പ് ദ സ്ട്രെസ്, ഇറ്റ് മെൻറ്റൽ സ്ട്രെസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ആഡ്സ് അപ്പ് ദ ഇറ്റ് ആഡ്സ് അപ്പ് ദ ഐ സ്ട്രെയിൻ ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലിക്കറിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, റൈറ്റ്? സോ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെയിലിയർ, ഹാർഡ്വെയർ ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റാം. പക്ഷേ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഈ എൻറ്റയർ നെറ്റ്വർക്കിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. But after the usage of the computer, the data transmission and accessibility has improved tremendously, that we have to accept. Because data, rotil, suppose if the police stops us for verifying the records that are related to your vehicle, previously we used to show the hard copies and all. Now, in digital India, we simply use the mobile phone to show the photos of the ഹാർഡ് കോപ്പീസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ RC ലൈസൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇതുപോലെ ഈവൻ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ. ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് വെൻ ദേ ആർ റണ്ണിങ് എ ഹ്യൂജ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് actual network, they can simply save the data simply in a actually gigantic actually hard disks and all. So adonne, so records of evidence, service records or criminal records, every details of the people, innocent or guilty, they can be easily stored in a database, right? And imagine hacking use ചെയ്തിട്ട് illegally some hacking ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ലൈക്ക് നല്ല പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്, ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ. So by implanting the installing or also by implanting a small virus, they can take the private data of someone and they can manipulate the data if they want. And actually അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Maybe like a blackmailing or something like that. So these are all the ethics that we should look into when we start to use computer in full intense, right? So as a computer engineer, we should have some kind of awareness about all this. The professional responsibility, the computer professional should be aware of different conflicts of interest as they transact with other at different levels. IEEE and Association for Computing Machinery have established the codes of ethics to manage such responsibilities. And one thing we have to keep it in mind, the net has given immense amount of freedom for everyone. But actually നമ്മൾ എത്തിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിക്കോസ് സെൻസർഷിപ്പ് ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് വെരി റയർ ആക്ച്വലി, എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ഫ്യൂ കൺട്രീസ്. Censorship is rare, so we are not supposed to misuse the internet. So almost all the countries are now connected, ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ, but there are no regulations for the freedom of the speech here. So that is a problem actually. The next thing what we have to discuss is this one: engineers as managers. When engineers work as a manager, what are the characteristics that one should possess? Okay, അപ്പോൾ ഇതിനും ലൈക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം, ഹി ഷുഡ് ബി ഹൈലി എത്തിക്കൽ. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്ക് വേണം, അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻ എത്തിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ത്രൂ framing organization policies, responsibilities by personal attitudes and obligations. And whenever there arises some conflicts, he should be able to solve it easily, quickly, and by evolving priority, developing some kind of mutual understanding, generating various alternative solutions to a single problem. He should also have some kind of social responsibility
to the stakeholders, customers as well as employers. They act to develop wealth as well as the welfare of the society. When the engineer work as a consulting engineer, well, some things we have to understand. Consulting engineer എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കാര്യമാണ്, പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. They work as a consultant, മനസ്സിലായോ? So there is no specific salary for those employees, but അവസാനം they will be getting some charges from the sponsors, okay, and they have more freedom to decide on the projects because they decide what they have to do, right? The consulting engineers have some responsibilities that is different from the regular engineer as you and me. For example, look at this, advertising. The consulting engineers are directly responsible for advertising their services, even if they employ other consultant to assist them. But in many organizations, this responsibility is with the advertising executives and the personal development. They are allowed to advertise, but to avoid deceptive ones. Deceptive means, I hope you understand that. Deceptive means ഒരു കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ചീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. They are allowed to advertise, but to avoid deceptive ones. Deceptive advertising such as following are prohibited. Our list ഉണ്ട് by white lies. നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവും, ഷുഗർ കോട്ടഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഹാഫ് ട്രൂത്ത്. എക്സാമ്പിൾ, പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആക്ച്വലി ബീൻ ടെസ്റ്റഡ് ആസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലെയിം ടു ഹാവ് ആൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് ആൻ ആർക്കിടെക്ട്, ഇതൊരു നല്ല എക്സാമ്പിളാണ്, എപ്പോഴും കാണുന്ന എക്സാമ്പിളാണല്ലോ ഇത്. An architect shows the photograph of a completed building with flowered buildings, നല്ല ഒരു പോഷ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഹി മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ഈവൻ സ്റ്റാർട്ടഡ്, മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിംഗ്, ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതാണ്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിംഗ് മേ നോട്ട് ഹാവ് എനി ട്രീസ് അറ്റ് ഓൾ, ആൻഡ് ദ പിക്ചർ വിച്ച് ഹി ഷോസ് will be having it might be having some kind of garden, പക്ഷേ ആക്ച്വലി ദ ഗാർഡൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഹാഫ് ട്രൂത്ത്, ഹാഫ് ബേക്ക്ഡ് ട്രൂത്ത്, ഇത് ഹൈലി അൺഎത്തിക്കലാണ്. പിന്നെ exaggerated claims. The consultant might have played a small role in well-known project, but they could claim to have a major role, making false suggestions. The reduction in cost might have been achieved along with the reduction in strength, but the strength details are hidden, okay, through vague wordings or slogans. I hope you understand that consulting engineers, അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ സാലറി, റെഗുലർ സാലറി ഇല്ല, പക്ഷേ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവരുടെ എത്തിക്സ് നമ്മളെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സെൽ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ കരുതിയിട്ട്, ലൈക്ക് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് സ്പ്രെഡ് ലൈസ്, ദേ ഷുഡ് നോട്ട്, എന്താ പറയുക, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ സെൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ വെൻ യു ബിക്കം എ കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ, കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. Next one is when professionals act as an expert witness and advisors, we need to follow the following things. Let me change the slide. Yeah, this one. ഇവിടെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിറ്റ്നസ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെർട്ട് വിറ്റ്നസ്. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദ ലായേഴ്സ്, they hire engineers to win the case for their clients. ആക്ച്വലി അവരുടെ ക്ലയൻസിന് വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ. അപ്പോൾ ലായേഴ്സ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊജക്ട് ദ കേസ് ഇൻ ദർ ഫേവറബിൾ വേ ടു ദർ ക്ലയൻസ്. അത് നാച്ചുറലാണ്, അവരുടെ ജോബാണ്. പക്ഷേ ബട്ട് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ, actually you are supposed to follow your own things, to check the events or else to check the situations, അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തറവായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓൺലി ട്രൂത്ത് വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റിഫൈ ആക്ച്വലി. സോ ലോയർ പറയണത് കൊണ്ട്, ലൈക്ക് ഇഫ് ദ ലോയർ ഇസ് ഫോഴ്സിങ് യു, യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു വിസിൽ ബ്ലോ, റൈറ്റ്? അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ലോയർ അവരുടെ ക്ലയൻറ്റ് കേസ് വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് നോട്ട് ഒബ്ലൈജ് ഫോർ ദം, ബിക്കോസ് their goal is to win the case for the client. പക്ഷേ we are not working for the client directly. So this we should keep it in mind, and we should not lose our ethics for the sake of the lawyer. I mean, for the sake of the case actually, right? And second one is the money bias. മണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. And the third thing is the ego bias. That is the assumption that the own side is innocent, that is our side is innocent, and the other side, the opposite party is guilty.
is responsible for this behavior. ഈ behavior വരാനുള്ള reason അതാണ്. An inordinate desire to serve one's client and get name and fame is another reason for this kind of bias. And last one, sympathy bias. ആ പാർട്ടിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പതി എമ്പതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബയസ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ വെൻ യു സെർവ് ആസ് എ എക്സ്പെർട്ട് വിറ്റ്നസ്, we should prevail with the moral values, we should prevail with the engineering ethics what we have learned, and the integrity should be maintained. Okay, so this is what it suggests. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പഠിച്ചേക്ക്. The next final topic is the moral leadership. Moral leadership is what? Look, ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഡോമിനൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു ലൈക്ക് സാധാ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പറയണതല്ല മോറൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് എവർ ദ സൈഡ്, ഇപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഡോമിനൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡോമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ്, മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോമിനൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് മാത്രം മോറൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ അല്ലേ? So moral leadership means adopting reasonable means to motivate the groups to achieve moral desirable values. It is leading a group of people towards achievement of global and other objectives. Look, the goals as well as the means are to be moral. For example, ഹിറ്റ്ലറും സ്റ്റാലിനും ഒരു ലീഡറാണ്, പക്ഷേ അവരുടെ but only in the instrumental sense, certainly not in the moral sense. അപ്പോൾ when you become a leader, your primary job is to motivate the group to a morally desirable way. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ ഗ്രൂപ്പ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയാമല്ലോ, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് മോറലി ഏതാണ് കറക്റ്റോ അത് ചെയ്യണം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ദ ലീഡ് ബൈ തിങ്കിങ് അഹെഡ് ഇൻ ടൈം ആർ എ മോറലി ഗുഡ് ലീഡർ ആൻഡ് മോറലി ക്രിയേറ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ന്യൂ അപ്ലിക്കേഷൻസ്, extension and putting values into practice. So morally creative means the identification of the most important values as applicable to the situation, bringing clarity within the groups through proper communication and putting those values into the practice. So when you become a leader, you are bounded by these things which have been listed. Okay, like group justice വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ yield ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Okay, whichever the your moral value shows the path, that particular path you have to adapt, and that particular path you have to take along your people in that particular way, right? So they sustain professional interest among social diversity and cross-disciplinary complexity. They contribute to the professional societies, their professions, and to their communities. The moral leadership in engineering is manifested in a leadership within the professional societies. പിന്നെ അടുത്തത് volunteerism. Another important avenue for providing moral leadership within the communities by the engineers is to promote services without fee or at reduced fees to the needy groups. എല്ലാവർക്കുമല്ല, needy groups. The professional societies can also promote such activities among the engineers. So this type of volunteerism has been in practice the fields of medicine, law and education, but many of the engineers are not self-employed as in the case of the physicians and lawyers. Okay, so finally the community service. So this is another platform for engineers to exhibit their moral leadership. The engineers can help in guiding, organizing, stimulating the community towards morally and environmentally desirable goals. The corporate organizations have come forward to adopt villages in many cases, നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ, and execute many social welfare schemes towards this objective. So with this, fifth module is also over. So all the best for the exams. Thank you very much.